As I finished, Your Excellency, I was in conversation with my priest, hapa Rapogi, na akasema we were calculating the number of times you've been in the church. Na tukaona hapa Katoliki umekuja sana. So we agreed in our board that you give us a date through him, so that we now put you in the category of wale ambao wanakula sakramiti. Si unipee date alafu tukupee sakramiti. Asante. Thank you so much. Wapi ya makofi ya Mheshimiwa Mamba? That is one of the senior most MCAs in the county assembly, serving his third term. Ndugu yake mkubwa, Your Excellency, mulikuwa na yeye kwa bunge. Sasa huyo ni ndugu yake mdogo na serve third term. Your Excellency, I have received instructions that I go straight to some of the issues that we have been having discussions, zile ziko kwa mpango. Other than the road you are seeing from Kisii all the way to Isibania, sisi hatujawahi ona lami. Governor ndiye alijaribu ingine hapa kidogo na hata haikuenda mbali. We had asked for a number of spur roads. If you look at the total number of kilometers that were given both in Homa Bay and Kisii and Kisumu, is well close to 200 kilometers of spur roads. In the whole of Migori County, and I'm talking about from Rongo all the way to Kuria, the spur roads of the corridor 2, sisi hatukupata. Hapa kwangu niko na barabara nyingi. But let me start with the one which I'm sure you will be talking to. Iko barabara inatoka pale Stella, inaenda Sibuoche, inaenda Gogo. Hapo Gogo tuko na the Kengen power plant. But past Sibuoche hapo, that road also connects us with Nyatike to the Makalda mines. Inakuja namna hii, there would be a link to the archaeological site which is gazetted. It's called Thimli Chohinga on that other side. Inarudi namna hii, inakuja inatokelezea mahali inaitwa Oyani. Your Excellency, hata saizi when it rains a little, hiyo barabara haipitiki. Ukituokolea hiyo barabara, sisi hatuna mambo ingine. Ukituambia ile kitu unataka, sisi tutafanya. One of the other spur roads is the one that was coming from Awendo, coming to Rapogi. And it should have gone all the way to connect us to watu wa Nyatike. During the first phase, when one of our sons, who is also here, the immediate former Director General of Kenha, Engineer Kidenda yuko pale, he comes from here, alijaribu kutusaidia, and I think you worked with him. Alitengeneza ile ya kwenda Awendo namna hiyo. It's supposed to shikana kwenda kule Kilgori, hata sisi tukitaka kwenda Nairobi tunapitia hivyo. Imebaki kilomita kidogo, hata itatushikanisha na wenzetu kutoka pande ya Kuria. But from that particular point, hapa Uriri Center, unapitia hapo Oruba, inaenda huko mpaka Nyamria, inapanda juu. Then it combines with the other one kutoka a place called Oyani, where the other one ends, inaelekea hiyo pande. So I have given out all these requirements in our discussion with your CS for transport and the team. And I am sure they are working on it. But vile wamesema, unajua wewe ukisema jambo tu, kila kitu inafunguka na sisi tunapona. Over my last term, I did put up a TTI. Huyu majority leader huyu, tulikuwa naye kwa kamati, alikuwa chairman wangu Kimani Ichungwa. Tulikuwa naye na vita mingi, lakini akanisaidia tukaweka pesa. And we got money and I put in a TTI. Your Excellency, in this region, and in the history, and Waziri is here, he will confirm to you, it is my TTI that on the first recruitment, kama hatuna viti, hata ya walimu, hatuna equipment, we have been able to so far enroll 1,400 students. But in that particular school, we only have the principal. Mimi ndo nimetafuta pesa nyingine kwa CDF, nimewapatia wanunue furniture ya walimu. I don't have enough teachers. I have also discussed it with the Waziri. I'm sure you'll speak to it because alisema atanitumia walimu hapo. And I want equipment. Waziri Eliud na wa education have also agreed that we are putting up there a nice city hub. So if you can also help us in that particular area,
we will. Thank you very much, Your Excellency. One of the schools, na mimi naona umeshuka kwa ndege namna hii na ukamalizana nao, is Uriri High School. Aya, vuvuzela kidogo, tupunguze kidogo. This is a serious session. Dongo wakuwa ene mateni ganyo. Hapo Uriri, there is a hall and there is a building ilikuwa imekwama. And I want to report hapa, Waziri, Your Excellency ameshuka kwa ndege na akaambia wanafunzi hapo, hiyo shule anawapatia 10 million shillings. In addition, amewaambia hapo anawapatia basi ya Scania. So one other school that I wanted to request for a bit of infrastructure funding, because I know over this short period their budget, is a school we have in East Kanyamkago. Inaitwa St. Mary's Oyola. That will be the second school. Kukipata tutengeneze a proper infrastructure hapo, Your Excellency. The other list of the other schools, nilimpatia waziri, and I'm sure as we go along, he will look into them. There is a major project here, ya Kengen. Feasibility study was done. Initial works have already been done. And I think it's just waiting a cabinet approval to expand the Gogo power plant from 2 megawatts to 8 megawatts. Ndio ikipelekwa hapa Soni, inakuwa redistributed so that we can have stable power to even encourage investors to come to this region. I want to thank you sincerely, Your Excellency, and I want to report. Juzi tukikuwa na wewe ulipiga simu moja, Uriri Center sahi, street light hata watu hakuna shimo mali inaonekana. Street light ilifanyika yote by yesterday wamemaliza. They have remained with just a few places. But we have given out our power requirements. The average access to electricity here, when we were there, we are at about 35%. Way lower than the national average. And I'm sure your Minister for Energy can also help us. Ndio watu waanze kupata stima in their villages. Finally, Your Excellency, this is a very, very wide constituency. We are ripe to be 2 sub-counties. Moja huku chini na hii ingine huku. And a couple of divisions and sub-locations. We have worked very closely with the officers. They have already done the work, and I think all that imebaki kule, wewe ukisema jambo moja tu, hiyo kazi imekamilisha. Hawa watu wataniua nikitoka hapa bila kuongea mambo ya Soni. Right now we are seeing in the Western Kenya, some of those factories wameanza kuweka tani ya sugar inafika kama 5,600. Hapa iko shida kidogo. I'm sure you have a plan. Tafadhali, the only biggest economic activity sisi tunafanya hapa ni mambo ya sugar. We want to ask your government to consider something about this only so that our farmers can continue to have money in their pocket. Before I also forget, finally, we have also interacted with your guys in the Ministry of Health. There is a program, and we have one of our level 3A hospitals at Pinyawacho. Your Excellency, hiyo shamba tumeshawapatia, wameshakuja wamefanya assessment. Wewe ukituongeleshia tu kidogo, hiyo kazi ndio hao watu wakiwa wagonjwa namna hii wapate matibabu. It will possibly be the biggest hospital in this particular sub-county. I don't want to bore you with a lot of things. Unajua sisi hatuku kupigia kura. Na umekubali kukuja kufanya na sisi. Kosonde ugocho ne rais. Donge neo kwagone kura. Neo kwagone kura. To iye mondo uo koda. Ber kosok ber. Mimi nilikuja nikauliza hawa wananchi. Uchaguzi imeisha. Sasa ni saa ya kazi. We have about 4.5 years plus to the next election. Tukiendelea kufanya sarakasi hapa sisi wenyewe, wananchi ndiye ataumia. Mimi nimechaguliwa, mimi niko na mshahara. Hata sasa hii naangalia tu tarehe, I think next week kakitu kataingia. Because they have already voted for me, I am doing my work.
ile kazi ambayo waliniambia nifanye ni kuwaletea maendeleo. Mimi nataka kuwauliza hawa wananchi, tufanye maendeleo ama tuende kwa sarakasi? Tufanye maendeleo ama tuende hapa maandamano kwa barabara? So we have made up our mind that we are only going to engage with the government for the betterment of the lives of our people. Mimi najua watatutisha, watasema mambo mingi, but as long as we are doing and our conscience is clear that we are doing something right for our people, sisi tutafanya kazi na wewe to ensure wananchi wamepata haki yao. Ama namna gani? Ya mwisho nikimalizia, I have a couple of my colleagues here. Jana tukiwa na wewe kule, najua kwa serikali yako Rigiji ndiye anapeana shares. Your Excellency, we want to appreciate you for the few people, or for the people you have given opportunity from this side. Starting with our minister, Waziri Eliud Owalo, thank you very much. Our PS, Dr. Raymond Omolo. The other PS, Nakombudo pia anatoka hapa. Kwanza aunti yake anaishi hapa nyuma tu. Hapa hivi, Cyprus ndogungeja ber. Manya Theo Wadege. Sasa huyo hata kuna relatives yake wako hapa. Mmeona pale Mheshimiwa Nyanga amekuwa chairman ya nuclear. Jana alituambia sasa mtu asimkaribie kwa sababu yeye yako na nuclear kwa mfuko. Akitupa namna hii atamaliza watu, yuko hapo. Tuko na watu wengi wale walikufanyia kazi, na rafiki yako bado pia yuko hapa. Wewe mnajua ile lugha nilikuwa naye juzi, anajua bado mnapangana na yeye, lakini asikae nyumbani sana kabisa, si ndio? I want to tell you also, Your Excellency, in this meeting, when I was running for Member of Parliament, my competitor is here. Jared Kwaga yuko hapa. Na hata yeye amesema lazima sasa tukae pamoja. So I'm telling you, constituencies hizi tumeamua wote. Benjinga maongeka. So the other leaders who are saying they were not aware about your coming, they are hypocrites. Last week we had a meeting at the Ministry of Transport. Sisi tulikuwa, even the MP for Nyatike alikuwa, MP for Awendo alikuwa, the governor of this county alituma deputy yake. We were discussing your visit to come here. So if he cannot get a brief from his own deputy, awache kusumbua watu. Amba namna gani? And for the record, hata sisi tuko kwa hii mkutano, we have not noticed his absence. Kwa sababu ufanye ninga atoongeka, wanu wakia kada entie kodonge wanu wadhimbe, jiadima wachani wadhimbele, jiadima wachani wadhimbele. I have my colleagues here, elected members, wachani wasimame tu. Alafu nitawaita waje waseme, but let me recognize, there are former MPs who are here. Former MPs, tafadhali msimame, then I'll recognize you. Tuko na Omondi Daima pale nyuma, Mheshimiwa Jared Kopeo, mwalimu shupavu sana kutoka Awendo. Tuko na Waziri Dalmas Otieno kutoka Rongo. Tuko na Mheshimiwa John Pesa ambaye aliwania ugavana kutoka Suna East. Tuko na Eddie Kanyanga ambaye ni chairman ya Nuclear Regulatory Authority. Tuko na Sylvans Osele kutoka Kabondo, Kasipul. Tuko na Martin Ogindo, who is just waiting our vetting in Parliament. He is the new chairman for the Fish Marketing Authority. Then we have our sitting members of Parliament. In the interest of time, labda tutaongea wote, but I will ask one aje akuje kuongea. Majority leader, wewe uko na watu yako utakuja kuwatambua. But I've seen my good friend Silvana Sosoro. Silvana Sosoro akichaguliwa ya kwanza tulikuwa na yeye huku kwa NASA. Kina ameponyoka hivi kidogo siku hizi hata anataka kunigonga na gari ya JK akipita huko bunge. Karibu sana.
Tuko na Mheshimiwa Engineer Gumbo, asante sana kwa kumteua kama waziri mdogo. I've seen the former governor of Nairobi, Kidero. Na hata hapa sisi Uriri pia sisi tuko na Kidero yetu. Anaitwa Evans. Pia yuko area tu hapa tu. Mheshimiwa Jalango kutoka Lang'ata yuko hapa. Mheshimiwa Mathias Robi kutoka Kuria West. Mheshimiwa my brother Kitayama Maisori Kuria East. Mheshimiwa Nyakundi kutoka Kitutu Chache. Tuko na former Senator Outa, who is now our Chief Administrative Secretary. Nitamuita, tuko na hapa na David Ochieng. David Ochieng is a senior member. David, kuja hapa mbele tu kidogo. Elisha, kuja. Karoli, kuja. Mtasalamiana tu alafu moja aongee in the interest of time because the weather might interfere with us. Thank you so much, Honorable Nyamita. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Rigiji, my friend Salia, protocols observed. Good afternoon, everyone. Untie, Uriri untie, Umor, Urako ker, Eru kamano, Wansia kucho, Nwajako lwenye on kabisa. Mr. President, we want to welcome you here and feel at home. I've just told him that in Siaya, we started this journey long time ago. I remember when I came to office in 2015, when I was starting the party called MDG, ukaniuliza, utaweza kweli kushinda kura zidi ya Raila? Kumwambia wacha nini jaribu. Now I've won twice in my own party. So, nataka kuambia watu wa Nyanza, kwamba hii safari tutaenda pamoja. Sisi wote tunaenda pamoja hii safari. Hakuna mtu atabaki nyuma, kwa sababu huyu muungwana amefanya kazi kubwa sana. Mr. President, the job you've done that no one may appreciate in this country is not to build roads, not to lower cost of living, is to make sure that this country is united. Because we can't grow if you're not united. Hii mnasema yote, stima, barabara, nini, cannot happen if you're not united. Rais tangu achaguliwe ameenda kila mahali. Hakuna mahali ambapo hata mahali moja hajabagua. Go on that, Mr. President, unite us. Number 2, na nimesema jana nikiwa Ugenya kwamba saa hizi mvua inanyesha. It's raining now. We've been praying for rain. When the rain comes, you don't put on gum boots to go to the streets. When the rain comes, you get your jembes and go to the shamba. Sawa sawa? Uwezi kaa unaomba mvua ikuje, mvua ikifika wewe unaenda kwa barabara kuandamana. Sisi wote, mimi ningependa muandamane kuhusu mambo ya mbegu na mbolea. Sio mambo hii ndogo ndogo, mara IBC hapa, mara sava gani, sisi hatuna sava. Barabara mko na shamba, tufanye kazi kwa shamba. Na ya mwisho, na ambayo saa zingine hampende kusikia ukweli, uchaguzi ya next ni 2027. Sio next year but one. The next elections is 2027. No one will become president between now and then. Na tusipochunga, iya 2027 pia najua huyu mganda atashinda kura kubwa kwa sababu mtampigia kura nyinyi. Mungu awabariki sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Ministers, the Prime Cabinet Minister who is here, Nyasai Ber, Seche Duto, Your Excellency, I've listened to you many times, and I'm convinced you have a heart of gold. If our Ngwana did not vote for you, na hii pesa yote na mwaga hapa, you have a heart of gold. The Bible tells me in the book of Exodus 14 verse 14, I will fight your wars. Yours is to remain silent. Na usitishwe,
Wewe ni mwanaume kama wengine. Your Excellency, we have told the guys who want to demonstrate in game on Monday, wajaribu wataona. Wajaribu wataona. This country belongs to all of us. It does not belong to one individual. And we are partnering with you for the country to advance and progress our people. We are here for our people of Nyanza. May the Lord bless you. Hello? Hello? Your Excellency, the President, Your Excellency, Deputy President, the Right Honorable Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Mimi nitaongea kwa Kijaluo kidogo. Jothurwa, samuluongi nyinga winjo ka ng'ato wacho ni mano chuma. Mae Karoli Omondi chumo chung. Donji yie katidagi. An kana biro Uriri ka, na biro gi chuny moro ni wadhi neno ni to chalo nade. To ka wadonjo ka, taneno kurwako welo maber, kendo ji okwe, kendo agonu wero kamano. Ma biro na ka mar ariyo. Chieng' mokwongo nwa biro gi waziri Eliudo Walo kanwa kelo chiemo. To nasingo nunu wabiro duogo kwa kelo maendeleo mopogore gi chiemo. Kendo kawuono aneno kuchako rwakowa. Nwa dhi amen, nwa manyo kombe auchiel, Migori ka nwa yuda ng'wen, ariyo mnobawa. Dong Fatuma be nodonjo kien. To maduong' mogik be nokwa yudo. Jothurwa ang'eni ne wan gi lit. Donge kamano. To mano konyiso ni chunywa tur, mano konyiso ni gino rumo gi kanyo. Uwinja? Nyaka koro wagol paro mariek maliw mondo wane ni wanyalo dhi mbele nade. Emomiyo wang'eni kidhi amen gi ng'ato mogoyi piny, to mi lwete to oyuayi go tichung' malo. Nyien makoro bedo kani, nwadhi gi amen, nogowa piny. Tadwa penjou, ka nwachako ODM, nwachake gi ng'a gini? Dong nwachake gi William Ruto?